Hope fourth junior analyst FSSAI solved question paper part 1 part 2 வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோல வந்து நெக்ஸ்ட் 50 கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். திரும்பவும் சொல்றேன், இது அபிஷியல் ஆன்சர் கீ கிடையாது. நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் அப்லோட் கொடுங்க, இல்லைன்னா சால்வ் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்றேன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து கரெக்டா இல்ல, வேற ஆன்சர் வரலான்னு தோணுதுனால நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. நான் வந்து அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸா இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோல வந்து கிளாரிஃபை பண்றேன். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Phosphoprotein present in egg yolk is ovivitlin. Next one, competitive inhibition of enzymes can be relieved by increasing the substrate concentration. Next one, the anti-nutritional factor in the legumes that interfere with the digestion of protein is saponin. Next one, the enzymes used in the measuring the freshness of fish is transglutaminase. Next one, a plant polyphenol from the flavonoid group is quercetin. Next one, which of the following sugar can't participate in a Maillard reaction is trifallose. And then which of these phospholipids can act as a surfactant is lecithin. Next one, which among the following absorption maxima which is not visible in the range of visible range of electronic spectrum is lambda max 250 nanometer. Next one, the yellow color of the saffron is due to the presence of quercetin. Next, the neurotoxin present in caseridol is an amino acid. Next one, which of the following isotope is not a radioisotope is carbon-13. Next one, the reading of a colored solution in a spectrophotometer set at 340 nanometers showed an absorbance of 0.452. What is the unit of absorbance? L, mole inverse, centimeter inverse. Next one, nucleic acids can be quantified experimentally by their absorption of UV light. The three major color groups from the mother nature are chlorophylls, carotenoids, and then xanthophyll. Next one, a drop of food coloring spreading out in a cup of water is an example for which transport process is diffusion. Next one, an ultraviolet absorption of protein about 210 nanometer is due to their presence of aromatic amino acids. Next one, the rate of an enzyme catalyst reaction measured using several substrate concentration that were much lower than the Km, and the dependence of the reaction velocity on a substrate concentration can be best described as a constant fraction of Vmax. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தெரியல. லைக் என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொன்னது வந்து டி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எப்படி போடுறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. ஸோ அவங்க வந்து லைக் ஃபுட் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக படித்தவங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா நான் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இது எப்படி போடுறதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், an increasing Tm melting temperature for a dsDNA may be due to the high content of 8 plus T. Next one, the small molecules can be used as a building block in the living things are glucose, monosaccharide, and then the glycine, the simplest amino acid. The functional groups that are associated with these molecules are amino and then carboxyl only. Which of the following shows the correct flow of information is protein, mRNA, and then DNA. The vitamin niacin is the part of NAD+. The triglyceride contains lauric acid 12:0, linolenic acid 18:2, and then palmitoleic acid 16:1. How many moles of H2 are required completely hydrogenate these glycerides? இங்க வந்து லைக் லாரிக் ஆசிட்க்கு வந்து இந்த பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுன்னா அந்த பாண்ட், டபுள் பாண்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ வந்து இப்போ டபுள் பாண்ட் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? இப்போ ஒரு கார்பனை சுத்தி 4 ஹைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ இன்கேஸ் அதுல வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருந்ததுன்னா அது டபுள் பாண்ட் மாதிரி ஆயிடும். இங்க வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் மொத்தமா தேவை
கேக்குறாங்க. So, இப்ப இங்க மொத்தம் இங்க குடுத்திருக்கலே எத்தனை அந்த டபுள் பாண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அத்தனை கார்பன் தான் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ இப்போ லினோலினிக் ஆசிட்ல வந்து டூ டூ ஹைட்ரஜன் தேவைப்படும். பாலிமெத்தியோலிக் ஆசிடுக்கு 1 ஹைட்ரஜன் தேவைப்படும். ஸோ 3 மோல்ஸ் நம்ம ஆன்சர் போறோம். நெக்ஸ்ட் சாங்குரின் அண்ட் டைஹைட்ரோ சாங்குரின் ஆர் டாக்ஸிக் அல்கலைட்ஸ் ஆர் எண்டோஜீனியஸ் டு ஆர்கமோன். Next one, linolenic acid is a fatty acid found in vegetable oil. Stearic acid is a fatty acid found in solid fat. It would be expected that the melting point of stearic acid would be higher than that of the linolenic acid because the greater the number of hydrogen atoms in stearic acid leads to the stronger hydrogen bonds between the acid molecules. Next one, which of the following groups are best associated with the food hygiene hazards வந்து எல்லாமே animal health, pesticides, mycotoxins, antibiotics, heavy metals, pesticides, microorganisms, scientific chemicals, animal extracts எல்லாமே. Next, how long should you lather and scrub and rinse your hands as GHP வந்து rinse for 20 seconds, lather and scrub வந்து 15 seconds. Which of the following steps is not a critical control point? And the dicing raw ingredients for the preparation of soup mix and the critical control point. Next, which of the following statements describes a hands-up system of the systematic analysis of all steps and regular monitoring of the critical control point? The integrity testing of a high efficiency particulate air HEPA filters is carried out using dioctyl phthalate aerosols. Next one, the environment monitoring for aerobic plate count APC, TPC, and coliform enterobacteriaceae, yeast, mold is an indicator for manufacturing of unit hygiene and assist with the monitoring the effectiveness of sanitation procedures and an indicator level of contamination during processing. Next one, how can a hazard be controlled by an operational prerequisite program is by establishing a system-wide safety and then sanitation program. Next one, a foodborne illness that can be caused by the food service worker coughing or sneezing on food is due to the Staphylococcus aureus. Next one, validation is the confirming that process and then critical control points are under control. An example for validating a prerequisite program is microbial testing for the pathogens in a finished food product. Next one, what is the best system for stock rotation in food manufacturing system is first in, first out. இப்படி இல்லைனாலும் FIFO, first expire, first out கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுவும் select பண்ணும். Next one, an organization in the food chain to demonstrate its ability to control the food safety hazard in order to ensure that the food is safe at the time of human consumption is certified as ISO 22000 because அதுதான் வந்து food safety management system. இந்த ISO 9001 வந்து quality management, 14000 வந்து environment management, 17025 வந்து labs கொடுப்பாங்க. Next, which of the following statement is correct வந்து hand sanitizers can be used in the place of hand washing. Next, the most important step during a food recall requires that the food establishments tracing product throughout the distribution. Next one, total plate count can be used to predict the safety of a product but highlights the potential hygiene problems associated with the storage, handling, processing. Next one, the family Enterobacteriaceae are useful indicator microorganisms to monitor both hygiene and then contamination. Next, the major component of a bacterial cell wall is the polymer peptidoglycan. Next one, the time required to kill a microorganism at a given lethal temperature is known as Z value. Next one, quorum sensing is used by the bacterial cells to determine the density of population. Next, the causative agent of the ergotism in grains is Clavius purpura. Next, the phase contrast microscopy enables the human eye to observe a structure not visible by the bright field light microscopy by modifying the light contrast. Next, the food poison toxins produced by Staphylococcus aureus are exotoxin. Next one, the test for indole production requires the culture to be inoculated in a medium rich in tryptophan.
Next, which of the following method is best to sterilize heat liable solutions or dry heat? Next one, the mycotoxins are produced by Aspergillus flavor following the end of lag phase. Next one, the milk streptococci produces acetone, which is spontaneously oxidized to a flavoring agent responsible for the aroma of butter, that is diacetyl. ஸோ இதோட வந்து டோட்டலி 150 கொஷின்ஸ் ஆஃப் போத் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ தான் வந்து லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோர்த் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட். ஸோ லைக் நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து லைக் ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டாங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் பண்ணுற இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாரும் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.